Okay, so today we're gonna do something which is like in one word, we call it invariance. So in that topic, invariance, like basically তিনটা terminology একটু বোঝা important. এক নম্বর আমার কাছে হচ্ছে invariant points. So invariant points বোঝার আগে try to think about something. Let's say you have a point in the xy plane. This is y-axis, this is x-axis, and let's say you have a point, this point 0 0. তুমি 0 0 উপর যে ট্রান্সফরমেশন অ্যাপ্লাই করো না কেন, let's say তুমি a b c d এটা নিচ্ছ, নিয়ে you are applying that transformation. What are you gonna get? You're gonna get 0 and 0. মানে whatever transformation I apply on 0, it will be 0. মানে let's say this is O does not move like under any transformation. Okay, এটা কাইন্ড অফ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের লাইক বেসিক আইডিয়াটা থেকে চলে আসে যে দ্য অরিজিন উইল রিমেইন অ্যাট ইটস প্লেস। ওকে, সো এই যে জিরোটা যদি এই টাইপের কোনো কিছু চেঞ্জ না হয় তাহলে দিস ইজ হোয়াট উই কল ইনভ্যারিয়েন্ট পয়েন্ট। 0 0কে আমরা বলবো যে ইনভ্যারিয়েন্ট পয়েন্ট। Invariant point. More generally, let's say you have a matrix A, you have a vector V. After a transformation, you get a V. I mean, you have A, B, C, D. You apply a transformation on V. Let's say that V is XY. Let's say you get XY. এটাকে আমরা বলতেছি the point. Let's say if XY is XY point একটা নাম দিই, let's say B is XY. We'll say B maps to itself after the transformation. So so here we say B is an invariant point under transformation A. Under A, you get the idea. That's the transformation. So yeah, this is what invariant point is. একটা point যেটা maps to itself after a certain transformation. না বাকি দুইটা আইডিয়া পরে বসতেছে. No, let us try to go to the book and say what they're saying. They're saying points that map to themselves under a transformation are called invariant points. So এখানে একটা সেম exact idea, এটা same point যেটা পরে নিয়ে গেছে, এটা আছে 0 0. If you apply a transformation A B C D, it will remain at 0 0. So we will call 0 0 is an invariant point. And ওরা হচ্ছে একটা general point is XY and a general matrix, general transformation ABCD. ওটা অ্যাপ্লাই করার পর হচ্ছে XY পাচ্ছ, so we call it XY is the invariant point. And for example এখানে ওরা হচ্ছে একটা আইডিয়া বোঝাচ্ছে যে like you have negative 2 2. তুমি যদি নেগেটিভ 2 2 উপর এই ট্রান্সফরমেশনটা অ্যাপ্লাই করো 6 5 whatever that matrix is, মাল্টিপ্লিকেশনের পরে you will see that you are getting negative 2 2. And এরপরে the problem, by the way আমি ফার্স্টে এই ভিডিওটা রেকর্ড করতে গিয়ে একটা বইটা বুঝছি যে ইট ইজ নট রেকর্ডিং, সো দেন কাজটা এই কারণে ওটা ওখান থেকে করা আর কি। সো লেট আস ট্রাই টু গেট ইট। বলতেছে M is the matrix, they've given them as a matrix and they're saying show that 5 5 is an invariant point under the transformation represented by M. So এটার মানেটা কি? If you multiply it with 5 5, you should get 5 5. And yeah, এটা এখানে করা আছে 5 5, and you'll see you are getting 5 5. So there's an invariant point.
And for part 2 they're saying what can you say about the invariant points under this transformation. আচ্ছা, সো এটা কীভাবে করা যায়? So let's say আমরা একটা general point নিচ্ছি. What is our general point? Let's say our general point is xy. And what is our matrix? Matrix is 2, negative 1, 1, 0. 2, negative 1, 1, 0. So এটা করলে কি আসতেছে? এটা করলে আসতেছে 2x. আচ্ছা, by the way, so এই ট্রান্সফরমেশনটা অ্যাপ্লাই করলে you should get exact same xy. Let me color code it. Hold on, why that color coding doesn't work? So you will get the exact same xy after the transformation. So আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটা যদি ইকুয়েট করি তাহলে what are we gonna get? এটা 2x minus y and x, and আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে হচ্ছে এটা আছে x y. So we can say 2x minus y equal to x and x equal y, and এখান থেকে কি আসতেছে? এখান থেকে আর কিছুই আসতেছে না, এখান থেকে x জিনিস আসতেছে, x y আসতেছে. That means এই যে ট্রান্সফরমেশনটা আছে, লাইক এর মানেটা হচ্ছে let's say you have a line y equal to x. So this is x axis, this is y axis. So we have a line, this is y equal to x, this line. তোমার মেবি এখানে একটা পয়েন্ট আছে. Let's say that point is তোমার, বাই দ্য ওয়ে এই লাইনের উপর যে কোনো পয়েন্টকে তুমি এ বলতে পারবা. কেন? বিকজ দিস ইজ এক্স ওয়াই, ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স. সো তুমি যদি এর উপর এই ট্রান্সফরমেশনটা অ্যাপ্লাই করো, তোমার এ উইল ম্যাপ টু ইটসেলফ, মানে it will remain at that point. If you don't believe me, you can see that 2, negative 1, 1, 0, a. So 2a minus a, so a. Look, exact same point চলে আসছে. So we write any point, দেখে ওরা লিখছে কিনা, তাহলে হচ্ছে আমাদের লিখতে হয় না. So তাহলে লেখাটা ভালো লাগছে. আচ্ছা, so the invariant points of the transformation are all the points on the line y equal to x. এর মানে হচ্ছে এটা যে any points on y equal to x is invariant. Invariant is a very fancy word, but the idea is maps to itself. Maps to itself, এটাও if that looks fancy তাহলে একটা simple word হচ্ছে does not move. যেখানে ছিল ওখানেই থাকে. Under the transformation নাম কি ছিল? Whatever that matrix was, the matrix was 2, negative 1, 1, 0. So that's the idea. Any point on y equal to x is an invariant. That means maps to itself or does not move under the transformation. Okay, fine. Let us try to do something about the first set done. So invariant line and line of invariant points. So let us assume that we have a point, let's say a. একটা ট্রান্সফরমেশন অ্যাপ্লাই হলো, ট্রান্সফরমেশন অ্যাপ্লাই হওয়ার পর এ চলে আসছে এখানে. বাই দ্য ওয়ে আমি একটা লাইন আগে ড্র করে ফেলি, এরপর টেলিং কেন লাইনটা ড্র করছি. আচ্ছা, আমার এ চলে আসছে হচ্ছে এই জায়গাতে, এ চলে আসছে এ প্রাইমে. And let's say I have another point which is here, it is b. Let's say b চলে আসছে b prime, I mean উপরটা হচ্ছে b and that one is b prime. এখানে দেখো তো কি হচ্ছে. এখানে এতে ম্যাপ করতেছে না, বাট তুমি যদি এর উপর কোনো ট্রান্সফরমেশন অ্যাপ্লাই করো ওটা এ প্রাইমে চলে আসতেছে, বি এর উপর কোনো ট্রান্সফরমেশন অ্যাপ্লাই করো বি প্রাইমে চলে আসতেছে. বাট এখানে স্পেশালিটিটা কি, সবগুলো পয়েন্ট মানে তোমার পয়েন্ট অ্যান্ড ইমেজ, ধরো লাইক ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট ফিজিক্স, ধরো এটা হচ্ছে অবজেক্ট, এটা হচ্ছে ইমেজ,
I mean the initial point and the point after the transformation, they will be on the same line. So if that happens, তাহলে we will call it আমরা এই লাইনটাকে বলবো যে লাইন অফ লাইক ইনভ্যারিয়েন্ট লাইন এক কথা line invariant line, not line of invariance. Hold on, invariant line. So this is a thing that we should know. আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এই দুইটা মনে করো if that is like এই দুইটা পয়েন্টের জন্য তুমি যদি লিখো হচ্ছে y equal to mx plus c এই লাইনটার ইকুয়েশন, তাহলে এই লাইনটার ইকুয়েশন কি exact same line because এটাও হবে y equal to mx plus c যেখানে m and c is same for both. আর similarly আচ্ছা there's another point, another line which is like দেখা দরকার আছে, এটা হচ্ছে এই লাইনটা l, ধরো আমরা এই লাইনটাকে বলতেছি l, আমরা বললাম যে l is like reflected over l. L is reflected over L মানে কি? Let's say you have point A will remain at A. এটার মানেই হচ্ছে like তোমার reflected over L, হ্যাঁ। So এই টাইপের কোনো কিছু যদি হয় যে একটা লাইনের সবগুলো পয়েন্ট remain at the same place, মানে অনেকগুলো invariant point. What is invariant point? একটা ট্রান্সফরমেশনের পর যেরকম লাইক যে চেঞ্জ হচ্ছে না, যেখানে ছিল সেখানেই আছে, this is what we called line of point of invariance line অথবা line of invariance point, line of invariance point, invariance or invariant I don't remember, but হবে কিছু একটা দেখতেছে। সো আইডিয়াটা কি, এই যে এখানে এই যে y equal to x বের করছিলাম, you take any point, it will be at that point. So we will say y equal to x is line of invariant point under that transformation. I think এখানে clear আছে সেটা হোক। A line AB is known as invariant line under a transformation of the image of every possible AB is also on AB. It is important to note that it is not necessary for each of the points to map to itself. I mean, A কে A তে ম্যাপ করা লাগবে না, A যদি A প্রাইমে ম্যাপ করে আর B যদি B প্রাইমে ম্যাপ করে, and আমার সবগুলো পয়েন্ট বলতে লাইক অবজেক্ট অ্যান্ড ইমেজ যদি আমার সেম লাইনের উপর থাকে, we will call it invariant line. Okay, then this thing, sometimes it is easy to spot which lines are invariant. For example, figure 1.20, position of the point AF and their image. So AB, CD, EF এগুলো হচ্ছে পয়েন্ট, and যেগুলো প্রাইম দিয়ে বলা আছে, those are the image. Show a reflection in the line L. So every point on line L maps onto itself. I mean, if you had like ধরো তোমার এখানে একটা পয়েন্ট ছিল A, তুমি যদি এটাকে L এর অ্যাবাউটে রিফ্লেক্ট করো, it will be at the same point, but it will not change. So this is called line of invariant points, not invariance, okay, this is invariant points. Look at the lines perpendicular to the mirror lines in figure 1. Okay, for example, এটার কথা বলতেছে, এটা মানে হচ্ছে এই লাইনটা, any points on one of these lines map to another points on the same line. এটা same যে এই লাইনের উপর it will map to another point on the same line. So let us try to do a math. Find the invariant lines of transformations given by the matrix M. What is invariant line again? Like, look, that line AB, B prime, A prime is an invariant line. Like the point A prime, B prime, all of them are on the same line. So how can we do that? So
the way to do that is the following. ধরো হচ্ছে তোমার কাছে you have like যে কোনো একটা m একটা ম্যাট্রিক্স m 5 1 2 4 and we have দুইটা পয়েন্ট, let's say x y, and এই ট্রান্সফরমেশনের পর you are getting, let's assume, x prime and y prime. So এখানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, if you want to see from here, maybe your a is a general point xy. After the transformation you are getting x prime y prime. So this is what is happening. You are doing a transformation on that mirror line and you are getting a prime. So just যেটা হচ্ছে ওটা লিখলাম, আর কিছুই না। এখন let us multiply the like left hand side. 5x plus y, 2x plus 4y. এটার ভ্যালু কত? এটার ভ্যালু হচ্ছে তোমার x prime y prime. ওকে ফাইন, খুব ভালো কথা। Can we say যে তোমার x prime এর ভ্যালু হচ্ছে এটা 5x plus y. Yeah, we can say that. Similarly we can say যে y prime is equal to এটা। এখন the idea is এই যে লাইন AB টা, মনে করো আমরা লাইন AB নিয়ে কাজ করতেছি, AB এর ইকুয়েশন অফ দি লাইনকে আমরা কি লিখতে পারবো? We don't know, but we can say y equal to mx plus c. I mean, কেন? I mean, common sense. And এটা হচ্ছে using point A, ধরো A কে satisfy করতেছে. It will also satisfy A prime. So if it satisfies A prime, তাহলে কি হচ্ছে? Y prime is equal to mx prime plus c. দুইটা স্টেটমেন্টই true, because this is xy, this is x prime y prime. So we will use that thing. So আমরা এখানে y equal to mx plus c এটা বলতে পারবো। Similarly আমরা এটা বলতে পারবো y prime is equal to mx prime plus c. So simply এখানে চলো আমরা y এর জায়গায় হচ্ছে mx plus c বসাই দিই। 5x plus mx plus c, এটা হচ্ছে x prime এর ভ্যালু। Let's say this is equation 1. I mean, let me do the color coding. Very important. Where is that color? Okay, that color. And if you want to see এই পার্টটা কোন জায়গা থেকে আসছে, এই পার্টটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই জায়গা থেকে আসছে, স্টাইল। ওকে ফাইন। সিমিলারলি আমরা y প্রাইমের জন্য কি বলতে পারবো? we can say y প্রাইমের জন্য তোমার 2x plus 4y, 2x plus 4 y এর জন্য কি লিখতে পারবো? ওই যেটা উপরে লেখা হয়েছে ওটা mx plus c। কোন জায়গা থেকে আসতেছে? এটা থেকে আসতেছে। সো এখন কি লেখা যায়? এটা লেখা যায় যে তোমার হচ্ছে 2x plus 4mx plus 4c, এটা হচ্ছে তোমার y প্রাইমের ভ্যালু। অ্যান্ড দ্যাটস ইট। এখন সামহাউ ইকুয়েশন 1 আর ইকুয়েশন 2টাকে আমরা কানেক্ট করব। কানেক্ট করার ওয়ে কি? কানেক্ট করার একটা গুড ওয়ে হচ্ছে, এক মিনিট, কানেক্ট করতে হবে। সো কানেক্ট করার একটা গুড ওয়ে হচ্ছে ইউজিং দিস ইকুয়েশন, y prime is equal to mx prime plus c. So let us use that equation. So আমার y prime এর ভ্যালু কত? আমার y prime এর ভ্যালু হচ্ছে এটা। This is my y prime. And তোমার m এর ভ্যালু কত জানো না। তোমার x prime এর ভ্যালু কত? This is your x prime, like y equal to mx prime plus c. So let me put এটা and plus c, whatever that c is. So এটাকে আমরা একটু ঠিকঠাক করি। Hold on, let me see if everything is correct.
y prime is equal to mx prime plus c. Yeah, looks correct. Fine. Okay, so now we can simplify and simplify. So let me do it in a neutral color. That can be 2x plus 4mx plus 4c plus 5mx plus m square x plus mc plus c. So আমরা সবগুলো পার্টকে একটা পাশে নিয়ে যাই, তাহলে maybe that will be better. So let me do a little bit color coding. So আমি হচ্ছে জাস্ট এক্স এর যে টার্মগুলো আসছে ওদেরকে এক করে ফেলতেছি। তাহলে কি হচ্ছে, তোমার এক্স ক্যান বি রিটেন অ্যাজ m square plus 5m minus 4m minus 2 and বাকি যে পার্টটা আছে, what parts do we have? এটা. So let us take c as like common and we can say m plus 1 minus 4. The whole thing is equal to 0. So এরপর লাইনে কি করা যায়, দুইটা লাইন নিউট্রাল কালার। সো এখানে হচ্ছে আমার x is equal to হচ্ছে তোমার m square plus m minus 2 and হচ্ছে তোমার c into m minus 3 equal to 0. So দেখো, you have two expression. So একটা হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে এটা, এই দুইজন equal to 0. এটার like what does that thing mean? That means এটা 0 and এটা 0, মানে like both has to be true at the same time. এটা 0 and এটা 0. So এটা 0 বলতে আমি কি মিন করতেছি, ধরো হচ্ছে that thing is 0 and so it's an important condition and c equal to 0 or m minus 3 equal to 0. So এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি, we can say যে m plus 2 into m minus 1 equal to 0. So এখান থেকে m এর দুইটা ভ্যালু আসতেছে, একটা হচ্ছে m equal to minus 2 or m equal to 1, আর এখান থেকে আসতেছে হচ্ছে c equal to 0 or m equal to 3. Okay, so this is the thing, তোমার হচ্ছে এটা and এটা দুইটাই must be true simultaneously. and কিভাবে আসতেছে বুঝছো, এটা equal to 0 হওয়া লাগবে and এটা equal to 0 হওয়া লাগবে, and সেকেন্ডটা equal to 0 হওয়ার জন্য মাঝখানে একটা or condition চলে আসে, c equal to 0 whatever যেটাই আসে সেটাই। সো এখন কথা হচ্ছে আমরা কি m equal to 3 নিতে পারবো? নট রিয়েলি, বিকজ লাইক তুমি যদি m equal to 3 নাও তাহলে তোমার m square plus m minus 2 will not be equal to 0. So in that case that thing will not be equal to 0. So if that thing is not 0 তাহলে the whole thing will not be 0. So আমরা m is equal to 3 টাকে ক্যান্সেল, m equal 3 টাকে ক্যান্সেল করবো, নো। সো এখান থেকে নিচে c equal to 0. ওকে, তাহলে হচ্ছে আমার বোথ কেসে আমার ইকুয়েশন অফ দি লাইন কী ছিল, আমরা ধরে নিয়েছিলাম ইকুয়েশন অফ লাইন ইজ y equal to mx plus c. সো y is equal to mx plus c, c এর ভ্যালু হচ্ছে 0, তাহলে একটা লাইন হচ্ছে y is equal to minus 2x and আরেকটা হচ্ছে y is equal to x. এই দুইটাই হচ্ছে আমার ইনভ্যারিয়েন্ট লাইন আন্ডার দিস ট্রান্সফরমেশন। সো এটার একটা এক্সাম্পল যদি চাও যে লাইক ওরা কি মিন করতেছে সব ইনভ্যারিয়েন্ট পয়েন্ট আর ইনভ্যারিয়েন্ট লাইন দিয়ে। সো এক মিনিট, লেট মি গেট গ্রিড হিয়ার। সো ধরো তোমার কাছে ইউ হ্যাভ সামথিং which is this and you have another thing which is this. This is the x-axis and this is the y-axis and let's say তোমার কি লাইন, একটা হচ্ছে y equal to x. So let's say তোমার একটা পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টটা তুমি যদি ওর উপর এই ট্রান্সফরমেশনটা অ্যাপ্লাই করো, কোন ট্রান্সফরমেশন, 5 1 2 4. সো 5 1 2 4
কার উপর 1 1 এর উপর সো দ্যাট উইল বি 6 দ্যাট উইল বি 6 6 কোথায় 1 2 3 4 5 6 maybe here yes maybe here এটা সো এটা যদি তোমার এ হয় এটা হচ্ছে তোমার এ প্রাইম সিমিলারলি তোমার এটা যদি হয় বি তোমার বি প্রাইম মেবি এদিকে কোথাও হবে I don't want to calculate exactly but the idea is সবগুলো পয়েন্ট on the same line বললে y is equal to x এই লাইনের উপর similar case will be true for y is equal to minus 2x you can check it on your own and by the way so let us see their way কিভাবে করছে হ্যাঁ এটা ধরে নিছে যে let the original point be xy and the image point be x prime y prime done they applied the transformation they used y equal to mx plus c and যেহেতু like এটা so y prime is equal to mx prime plus c এটাও true and so হ্যাঁ they did their calculation happy jabi so ultimately দেখো যেটা important সেটা হচ্ছে they have a line here এই লাইনটা হচ্ছে ওরা তো দিয়ে দিছে এই লাইনটা হচ্ছে তোমার y equal to x সো b কে যখন তুমি ট্রান্সফর্ম করতেছো b প্রাইমে চলে যাচ্ছে d কে ট্রান্সফর্ম করতেছো d প্রাইমে চলে যাচ্ছে that 4 points will be on the same line you have a চলে যাচ্ছে a প্রাইমে c চলে যাচ্ছে c প্রাইমে all those points are on the same line and a prime c prime so yeah এদেরকে আমরা কি বলবো এদেরকে we will call like invariant lines none